Hi Ashwin channel. Hey, I'm very sorry, my little brother. I thought Sunday வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் இருக்கு. ஸோ சரி லைவ் போட்டாலும் எதுவும் செட் ஆகாது, சரி அதனால் இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விடலான்னு நினச்சேன். பட் அப்புறம் பார்த்தா இதுவே ஸ்கிப் ஆயிடுச்சாமா. இதுவே மேட்சே வந்து ஸ்கிப் ஆகி கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் தான் நைட்டு தான் வந்து நடந்துச்சாமா. சரி அப்போ தான் ஃபீல் பண்ணேன். பட் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டிசைடட். ஸோ இந்த கம்மிங் வீக்கெண்டில் வந்து சாட்டர்டே சண்டே 2 நாளுமே லைவ் போடுவோம். கம்பல் கைஸ் அந்த மாதிரி மொபைல் கேம்ஸ் தான் போடுறேன். ஜாலியாக ஜாயின் பண்ணி ஓகே. கேம் லாக் ஆகுது. ஸோ கைஸ் ஹலோ, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஃபர்ஸ்ட் திங், ஐ நோ இந்த கேமே நான் ரொம்ப ஸ்பேம் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஐ கேன் ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். நான் இப்போது புது கேம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் ஐ ஒன்லி காட் டியூஸ்டே வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே. மேபி ஐ கேன் இன்ட்ரடியூஸ் நியூ கேம். பட் ஆனால் வந்து ஏதாவது சின்ன கேமாக மாட்டுன்னு பார்க்குறேன். எனக்கு இந்த கேவோ த கேங்குரு அந்த மாதிரி ஒரு கேம் ஏதாவது மாட்டுன்னு பார்க்க சரியாக மாட்டல. ஸோ அதனால் ஐம் ஜஸ்ட் கோனா கோ வித் Asterigos ஃபார் நவ். ஏன்னா எனக்கு அப்கமிங் வீக் வந்து நைட் ஷிஃப்ட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய புது கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஒரு பெரிய பிரேக் மாதிரி ஆயிரும். ஒரு 1 வீக் 7 days ஃபுல்லாக அந்த கேமே போடாத மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வீக் அதுக்கப்புறம் வீக்லேருந்து செப்பரேட்டாக நியூ கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? எனிவே பை த வே, அஸ்வின் மை லிட்டில் பிரதர், நான் வந்து அதுதான் சண்டே வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்கும்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். அதனால் வந்து தான் லைவ் போடல. சரி எல்லாரும் பிஸியாக இருப்பாங்க, சண்டே லைவ் போட்டாலும் யாரும் வரமாட்டாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். பேண்டு கூட போட்டலாம். அதனால் அப்புறம் தான் வந்து யோசிச்சா பார்த்தா நம்ம மழை வந்து கெடுத்து விட்டுச்சு போல மேட்சை. ஸோ அதனால் வந்து இந்த சண்டே மிஸ் பண்ணதுனால அதை காம்பன்சேட் பண்ணுற மாதிரி இந்த அப்கமிங் வீக்கில் வந்து சாட்டர்டே சண்டே 2 நாளுமே நான் மொபைல் கேம்ஸ் வியூவர்ஸோட விளையாடுற மாதிரி தான் போடுவேன். ஸோ உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருந்தீங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் தான் தாராளமாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. பை தி வே, நிரஞ்சன் குமார், தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. லைவ் மிக்கண்டி வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் திஸ் ஒன், ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங்லாம் இல்லை ப்ரோ, டிஎம்சி கன்ஃபார்மாக இருக்குது. அது எப்படி ஸ்டோரி போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் ஆகல. எதுலேருந்து விளையாடணும், ஏதாவது ஸ்டோரி இதுக்கும் இந்த ப்ரீவியஸ் டிஎம்சி 4 அதுக்கும் ஏதாவது ஸ்டோரி லிங்க் ஆகுமா அது மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டு கன்ஃபார்மாக ஒரு டிஎம்சி டெவில் மே கிரை சீரிஸ் நீங்கள் லைவில் பார்க்கலாம். எனக்கு டிஎம்சியோட சீரிஸ் சுத்தமாக எனக்கு ஸ்ட்ரைக்கே ஆகலை. நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. வெரி குட் சஜஷன். ஐ வுட் லவ் டு பிளே தட் கேம். சின்ன வயசுல நான் விளையாட முடியல. சிடிலாம் வாங்கினேன், இன்ஸ்டால்லாம் பண்ணேன், எரர் வந்ததுனால விட்டாச்சு. பட் ஆனால் கேம் பிளே பார்த்துருக்கேன், பக்கத்து வீட்டு ஒரு அண்ணா விளையாடுறத. டெஃபினட்டாக விளையாடுவேன். ஓகே. ஸோ ஓகே, நம்ம எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் கேம்குள்ளே போயிடும். ஸோ போன லைவ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2வது மிஷன் முடிச்சிருப்போம். அதாவது ஃபீலான் அகாடமியில் வந்து நம்ம ஓட்டோ வந்து அந்த ஒரு இடத்த வந்து சேர்க்க சொல்லுவோம், அந்த இடத்துல சேர்ப்போம். அதேமாரி மின்வீராக்கு வந்து ஐரிஸ் அப்படின்ற ஒரு பொருள் கிடைக்கும். ஐ மீன் பொருள் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லுவோம், அதையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து மின்வீராக்கு கொடுத்துருவோம். ஸோ இவ்வளோதான். மீண்டும் வந்து அந்த சிட்டியை நம்ம காப்பாற்றுவோம். நம்ம அப்பாவை தேடி நம்ம இன்னும் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம பயணம் இன்னும் முடியல. ஓகேவா? ஸோ அந்த பயணத்தை இன்னைக்கு நம்ம லைவ் செஞ்சுட்டு ஓகே. இப்போ கூட மழை பெய்யுதா இங்க? ஏங்க உங்களுக்கு புரியலங்க, மழை வந்து இங்க பெய்யறத பத்தி நான் சொல்லுங்க. வேர்ல்டு கப் இந்தியாலே நடக்கலையே, அதுவும் சென்னையிலேயே நடக்குது.
வேர்ல்டு கப் யூஎஸ்ஏல நடக்குதுங்க. யூஎஸ்ஏவோ அமெரிக்காவிலயோ எங்கேயும் நடக்குது. ஸோ நம்ம ஊர்ல மழை பெஞ்சா என்ன, எங்க ஈவினிங் வந்து சரியான காத்து, ஒரே காத்து அடிச்சு நவுத்துச்சு. ஓகே, கேம் ஸ்க்ரீனுக்குள்ள வந்தாச்சு. கண்ட்ரோலர் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஐ நோ பை த வே இந்த கேம் நிறைய பேருக்கு வந்து போராக தான் இருக்கும். பட் எனக்குமே வந்து இனிஷியல் அப்படி தான் இருந்துச்சு. பட் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. கிட்டத்தட்ட காட் ஆஃப் வார் விளையாடுற ஃபீல் மாதிரி இருக்கு. லெட்ஸ் see. பை த வே கைஸ், யாரா லைக் போடாமல் இந்த லைவ் பார்த்தீங்க மறக்காம லைக் அப் போட்டுருங்க. ஸோ இங்கே தான் கடைசியாக வந்து சேவ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஸ்டெல்லார் மைன் அதை தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ போன லைவ் வந்து ஒரு பெரிய லக்கு என்னன்னா ஸ்டெல்லார் மைனை கண்டுபிடிச்சோம். இந்த லைவ்ல வந்து என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு தெரில, கடவுள் தான் துணை புரியணும். அதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஸ்டோர்ல வந்து இதெல்லாம் வாங்கிட்டு பாய் செல்லாம் விற்க முடியுமாண்ணா? இதெல்லாம் கூட வாங்கலாமா? பைக்கு என்ன ஆச்சரியம். இதெல்லாம் வாங்கி அப்கிரேட் பண்ணிட்டு போவோம். இது வாங்கிட்டோம். சால் வந்து கொஞ்சம் எவ்வளவு வாங்க முடியும்? ஒரு 15 வாங்கிப்போம். எப்படின்னு இல்ல 20 வாங்கிப்போம். எவ்வளவு? 30,000 கிட்ட இருக்கு. அப்புறம் இது தேவைப்படல, இதெல்லாம் பெருசா யூஸ் பண்ணல. இதுவும் தேவைப்படாது. நமக்கு ஃபயர் பவர் தான். ஃபயர்லாம் வாண்டு, அது வாண்டு அப்படியே செட் ஆயிடுச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. இந்த அம்மா கிட்ட வந்து இது பேசி அப்கிரேட் வெப்பன்ஸ்ல வந்து ஸ்டாஃப் அந்த ஓர் வந்து ஏதோ கேக்குது, 4 கேக்குது. அப்பதான் அப்கிரேட் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் ஓகே. கிராஃப்ட் ஏதாவது பண்ண முடியுமா? இது என்ன பண்ணும் தான் தெரியல. The damage reduction for thrust type reduction. The damage reduction. இதெல்லாம் டேமேஜ் ரிடக்ஷனா? தேவையில்லை, நம்ம அப்படியே போவோம். ஸோ இப்போதைக்கு வந்து அந்த பஜாருக்கு போகணும். பஜார்லேருந்து போயிட்டு தான் வந்து இந்த ஸ்டெல்லார் மைனை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ எனக்கு இன்னொரு டவுட்னா, ஃபீலான் அகாடமியில் ஒன் ஆஃப் தி ரூட்டை தான் நான் வந்து கண்டுபிடிச்சேன். எனக்கு இன்னொரு டவுட் என்னன்னா, இந்த ஃபீலான் அகாடமியில் இன்னொரு ரூட்டு போச்சு, அதை நான் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இன்னைக்கு. இன்கேஸ் லக்கு இருந்தாலும் நமக்கு அங்கேயும் வரலாம், இல்லை என்றால் வந்து அதுலேருந்து ஃபுல்லாக வெளியே வந்துட்டு திரும்பி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து போகணும். பார்ப்போம். ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் எதாவது இருக்கா? ஓகே, ஓகே. இந்த ஒரு தற்கொலை மட்டும் ஸ்பான் ஆகிட்டே இருக்கு இந்த இடத்துல. இந்த கேம்ல ஜங்க் மெக்கானிசம் இருக்கிறது ஒன்றா, இல்லாட்டி ஒண்ணுதான். பெருசா ஒன்றும் தேவைப்படவே இல்லை. நான் ஜம்ப் இந்த கேம்ல அவ்வளோ யூஸ் பண்ணதே இல்லை. சும்மா வச்சிருக்கணும்னு வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓப்பன் வேர்ல்டு மாதிரி இருக்கு, சரி ஒரு ஜம்ப் வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஜம்ப் இந்த கேம்ல அவ்வளோ யூஸும் கிடையாது, எவேடும் பண்ணாது அது அட்டாக்ஸ். சும்மா ஒரு சில வாட்டி எங்கேயாவது இந்த ஐட்டம்ஸ் இது மாதிரி எடுக்கிறதுக்கு வேணா ஜம்ப் யூஸ் ஆகுமே தவிர, இந்த ஃபீலான் அகாடமிக்கு எப்படி போகிறது அதுவே ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. எனக்கு லைட்டாக ஞாபகம் இருக்கு. லெட்ஸ் see. வாங்க மிஸ்டர் ஸ்பைடர், வெல்கம். இது மெயின் ஹால். ஆக்சுவலி இங்கே ஐயோ காரணம் வேற ஏதோ கிளிக் பண்ணுறது, இதை கிளிக் பண்ணி இதை வச்சு இது பண்ணால் ஃபயர் இது போய் எக்ஸ்டிங்விஷ் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். என்ன டோர் இது?
எங்கடா வந்துகிட்டு இருக்கேன் நானு? இது வந்த வழியாச்சு. அடைச்சா இந்த வழியா தாங்க நான் வந்தனே. கருமம். வந்த வழியிலே இவ்வளோ நேரம் சின்சியரா போயிட்டு இருந்தேன் பத்தியா? அதான் நான் பைத்தியக்கார். வேற எதுவும் வந்த வழியாடா இவ்வளோ தூரம் திறந்து கஷ்டப்பட்டு கதுவெல்லாம் வேற திறக்க வச்சேன். சரி வந்தோடனே ஆரம்பிச்சிட்டேன் என் வேலையை. முதல்ல எனக்கு ஃபீல்ட் அகாடமி போகிறதுக்கு வழி ஞாபகம் இல்லை. பட் ஆனால் வந்து அந்த மெயின் சென்டர் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும். இதுதான் அந்த சென்டர் பாயிண்டா? இதில் ரைட்டு தானே போனான்னு நினைக்கிறேன். சிட்டிசன் ஸ்கொயர்லேருந்து இப்படி போனேன்னு தான் நினைக்கிறேன். அன்னைக்கு சேவ் தேவைப்படாது பெருசா நினைக்கிறோமா. இங்கே போன மாதிரி தான் ஞாபகம் இருக்குது. இங்கே போயிட்டு அந்த ஓட்டையில் அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போன மாதிரி ஞாபகம் இருக்குது. ஃபயர் போட்டு ஃபயர் பவர் தான் எப்பவுமே. இங்கே வந்தேன். ஆமாம் ஆமாம், இது இங்கே இந்த இடத்துல தான். இங்கே தான் ஃபீல் அகாடமி வரும். என்ன டவுட்னா, ஃபீல் அகாடமியில் ஒரு பார்ட் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சேன். இன்னொரு பார்த்து நான் கண்டுபிடிக்கல. ஐ திங்க் நான் சேவ் பண்ணிட்டு இப்படி போனேன்னா இல்லை இப்படி போனேன்னு ஞாபகம் இல்லை. ஐ கெஸ் இப்படி தான் போனேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல ஒரு தடவை சேவ் பண்ணிப்போம். இந்த இடம் நான் பார்த்து இதை கூட செக் பண்ணவே இல்லை. லக்கு இருந்தால் இருக்கலாம், இல்லைன்னா மறுபடியும் முதல்ல இருந்தால் போகணும். Get ready to charge! Avalon's handling the cultists. She won't expect us to enter the village from here. Thorax? They made it this far? Who is that? That'll do it. Now to tell the people of the Pit Village to open the gates. Pit Village, I fought off the war axe. It's safe now. Hey. A young girl like you? Did you really get rid of the war axe? Tell us your name first, outsider thief. Wait, I'm not a thief. Are you Avalon? I'm a warrior of Anbari's Northwind Legion, representing Minerva's adherents. Minerva sending an outsider? Ridiculous. It'll take more than that to trick me. Look, I have proof. What is this nonsense? Looks like Minerva's mind has gone as off-kilter as my own. What magic did you use to gain her trust? She doesn't trust me. I'm just helping her as part of a deal. Yeah, that's more like the Aristoi I know. I hoped Marble would send someone. All right, outsider. What should I call you? All right, Hilda. I'll find a use for you. In honor of Minerva. So, do you need me to explain what's going on here? Out with it! Looks like I'll have to go to the mine myself to investigate the cause. I don't expect you to get rid of the anomaly, but at least figure out what the thieves have done. Oh, and kill them while you're at it. All of them. You wouldn't show them mercy just because they're fellow outsiders. Tell me what they look like first. When they arrived, they were dressed in outlandish green and brown clothes with their symbol on it. Scouts from the mine reported that their leader's an old man with gray hair. Yeah, pretty sure I know who they are. அதான் மைண்ட் போற இடமோ.
ஆக மொத்தம் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு என்ன டவுட்னா இந்த 3 மிஷனோட கேம் முடிஞ்சிருமான்ற டவுட் தான் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் இருக்கு. எனக்கு என்னமோ இது இன்னும் ரொம்ப பிடிச்சிருப்பேன். ரொம்ப பெரிய கேமு அப்படின்னு தோணுது. நான் கேம் பிளே டைம் பார்க்கும்போது இவன்லாம் எனிமீஸா? அட்டாக் பண்ணல. போடு. Before I announce something very big, you must have seen the postings everywhere. Even then, you mean is we all know that the starite energy is highly unstable, and anything could lead to an accident. சரி. Therefore, I prepared a field outside the canteen, so you can spar without the. KGF கதை வேற எதுவும் இல்ல. வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஐயோ இல்ல. அட ஆமா நல்லா இருக்குல்ல. என்னதான் அது ஸ்பெல் பண்ணுதேன்னு பார்த்தேன். Smoke grenades! Ambush! Incoming! Don't blame me for what's about to happen. Hey, it's Shay of the Goblins. I knew it was you causing trouble in the mine. Whoa, it's been what, 2 years? I didn't even recognize you. Oh, and hey, call me Slightly. I get nervous when people use my real name. I'm okay with you being nervous. What the hell just happened? Is this gonna affect the bounty on my head? All right, stop those guys from trying to kill me. Not at you, all right? Who wants to kill you? Listen, I know you really want to arrest me. I get it, really. You're in no position to be bargaining with me. But I'm so good at it. Why are the goblins back in Aphis? Tired of the Northwind Legion cleaning up after your antics? Please, stop calling what we do antics. Hurts my feelings. The king forces us to give tribute, which is what got him cursed in the first place, but we're more than willing to take up the responsibility. Responsibility for what? To return to Aphis and help the king lift the curse. Oh, I didn't know that the notorious goblins were so kind-hearted. Hey, there's a lot that you don't know. My boss, Old Whitebrow, believes that the way to remove the curse is in the mine. We've made a lot of new discoveries here. Alright, let's just say that I believe your lies for just a second. You're still a criminal in the eyes of the law. I can't ignore that. Ah, of course. I'm well aware of that. But that's the law of the Ambari, which doesn't apply here. What's more,
now's probably not the best time to arrest me. Ask what happened to Where are the goblins. others? And where's your boss, this old white brow? Don't look at me like that. They aren't off pillaging valuables, for now at least. Hi, Things have gotten a bit awkward, Back you see. on They're the back ones on trying no to kill me. back. What do you mean? I mean, We ventured back even deeper on into the noob. mine than last time. Old Anyways, White Brow thank you was so much pretty for back on excited. noob. Live in the But big after country. a Welcome couple to of Steve. days, Pusa live in the there was game. a Like and subscribe and terrifying welcome to roar channel, from bro. within the pit. Hello. The whole ground shook. கேள்வி பட்ட மாதிரி Then we இருக்கீங்க heard a தெரியும். strange voice, and, well, they Yo. haven't been themselves since. அத்தா மாதிரி They either இருக்கு. went completely blank and Maybe expressionless, வேற ஏதாவது ஸ்ட்ரீம்ல or they பாத்துருப்பேன் just நினைக்கிறேன். started attacking each other. It was terrifying, seeing one's comrades turn to strangers before your very eyes. In that dark, எனக்கு தெரிஞ்சு narrow ஹியூமனிட்டிஸ் cavern. இவங்களே வந்து இந்த So you ran எல்லாரையும் away. இது பண்ணிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். So I ran away, and then I mistook you for one of the ones chasing me. You're all idiots. You have no idea what you've gotten yourself into. All right, spare me the yapping. You think you know this place better than we do? I know better than to barge in like you did. Also, don't act tough when you're at the tip of someone's blade. It's not a good look. So what now? Could you maybe, come rescue old Whitebrow with me? And I don't trust the other goblins waiting outside the village for, various எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த reasons. காப்ளின்ஸ் எல்லாம் So, வந்து அந்த I don't wanna ஹியூமனிட்டிஸ் send a அவங்களுக்கா distress call. இழுத்துக்கிட்டு நமக்கு எதிர்த்து விளையாடுவான்னு நினைக்கிறேன் Goblins இப்போ. are always trouble. Oh no, not You work skip together. பண்றேனே. I'm requesting, nay, beseeching skip a great, பண்ணிட்டேன். powerful, and wise warrior of the Northwind Legion to help me with a small task. Or do you plan to capture me and take me back? Or maybe tie me up here and face those insane goblins by yourself? Shut up. No matter what I do, you'll still find a way to go back and save old Whitebrow. Right? Hey, great minds think alike, am I right? Give me your weapon. I'd rather go into the mine with you than let you go running off by yourself. But sounds like a bad deal for me. Whatever, it's better than fighting by myself in the mine. I'll follow you closely, and I promise to behave myself. Let's go then. I'm so excited. Slightly and the Legion Warrior united again. Shut போட it. நைட்டாம் ஷாயஸ் டார்கர் புதுசா ஓபன் வந்திருக்கான்னா ஐ திங்க் இது நினைக்கிறேன் என்னது இதுல நினைக்கிறேன் நான் அதான் யூஸ் பண்றேன் ஷாயஸ் இது இருக்கு throwing daggers நமக்கு தேவைப்படாது பார்த்துக்கலாம் வாங்க ப்ரோ போலாம் என்ன ஹெல்த் இவ்வளோ கம்மியா இருக்கு இந்த வழி கிடையாது அதான் வழி நல்ல வேலை குதிச்சு ஒரு பொட்டி அவளை இந்த வரைக்கும் சேவ் லூசு பயணம் வெயிட் வரும்போது ஒரு செகண்ட் பயங்கரமா கண்ணு குசுது Here I go. Whee! ஓ உள்ள லூசு பயடா நான் Completely lost their minds. My fellow goblins were the same. காப்ளின்ஸ் தான் பட் ஆனா அவங்கள வந்து யூஸ் பண்ணிட்டாங்க Path is blocked up ahead. Let's find another way. யா நல்ல வேலை நான் அந்த வே ஃபுல்லா இது பண்ணிட்ட பேர் கெட்ட வே இல்லைன்னு சொல்லியிருப்பானுங்களே அந்த மாதிரி வருத்தப்பட்டு இருப்பேன் Huh. Looks like it's busted. We have to find another way around. அந்த வழி தான் இல்லையடா I have an idea. I'll go ahead. Just wait here. Hey, don't go. You. ரைட்ரா உன்னை கூட்டு வந்ததுக்கு உருப்படியா 4 வேலை பண்றானே Come on.
Super bro. Take off like that again, and you won't get away with it, Jay. I told you to stop calling me... Whatever. You thought I was gonna run off? Don't worry. I still need you to find old White Brow. I know you don't trust me, so I'll say it again. I promise to behave myself. Yeah, let's keep going. Wait, look at these markings on the wall. I didn't see these when I left the pit. What do they mean? Old White Brow marked safe passages while mapping out the mine. These marks are brand new, though. But something isn't right. We used it all the time, and it was always safe. If he always passed through here, there'd be no need to mark it recently. Right. There's only two possibilities. Either the paths in the mine are changing, or he's gone bonkers. I hope that it's the former. If it's alive, then all this would kind of make sense. There is a third possibility. That you're lying to me. Oh, I wouldn't do that. If I'm lying, I'll tell you, all right? What do you want to ask? Let's keep going. You should scout ahead. இங்க ஒரு வழி போகுது, இந்த இடத்துல ஒரு வழி போகுது. ஓவர் கூட்டமா இருக்கு, இங்கிட்டே போவோம். இங்கிட்டு வேணாம். It's like a crossbow. Hey, dog! இந்த இடமோட இது ரொம்ப மோசமா இருக்கும் போல. வழிதானா? இதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாதான் தெரியும். Oh, இதெல்லாம் மைன்ஸா? Wait, this is like totally weird. அவனோட கெட்டியா இருக்கும், ஆயுசு கெட்டியா இருக்கும் அவனுக்கு. ஆய் ஆய் ஆய். ஐசி ஏதோ ஸ்பெஷல் பவர் தேவைப்படுது. எனக்கு என்னமோ இந்த வழியெல்லாம் தேவையில்லாத வழின்னு தோணுது. எனக்கு என்னமோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த வழி தான் கரெக்டுன்னு தோணுது. அங்கேயே போகும். தேவையில்லாமல் நான் ஹெல்த்து தான் லூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது.
தலையில இந்த கருமத்தை வர பார்த்து போகணும். இங்க வாங்கடா. மேல தப்பு விட்டது இவனை தானே அங்கிருந்து கீழே தள்ளி விட்டோம். ஆலையா போயிட்டான் திரும்பி. 24 அது ஒன்றும் இல்லை, கரெக்டான வழியில தான் வந்திருக்கேன். அது சேஃப் பார்த்து, இது வந்து கஷ்டமான பார்த்து, வேற எதுவும் இல்லை. இந்த மைண்ட்ல இருக்க கொண்டு என் உயிரை எடுக்கு. வினோதமா இருக்கு. இங்க ஒண்ணுமே இல்லை. இதை கொள்றதுக்கு அவன் தான் இந்த கர்மத்தை. ஓ செஸ்டா, இதுவா இருக்கும் அந்த அப்கிரேட் பண்ற மெட்டீரியல். தலையெல்லாம் பாமா போட்டு வச்சு சாவடிக்கிறான். தரைய வர பார்த்து போணும். Who's there? Lord of the mine, your wish. Strange old man. Exterminate all intruders. Hey you! What are you talking about? வர்றாங்க. He ran off. சண்டை போட்டு என்ன பாதி ஹெல்த் தான் போச்சு. அங்கேருந்து ஒரு நாய் என்ன அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. ஏய், அங்க ஏதோ பெரிய வழியா இருக்கு.
இதெல்லாம் அடிச்சே ஆகணுமா இல்லை என்ன? நான் ஏன் ட்ரெஷர் எல்லாம் ஆன் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு தெரியல. எனக்கு போக வழி தெரியாம நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உட்காந்து. ஹலோ அக்ஷித் தாகி ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. லைன் நிக்கண்ட் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. அக்ஷித் தாகி ப்ரோ, அப்படியே மறக்காம லைக் பண்ணிடுவோம் ப்ரோ. நான் சும்மா சொல்கிறேன். இதில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஜாம்பி வரும்னு நினைக்கிறேன். என்ன ப்ரோ மிஸ்டர் பீஸ் கொலாபர்? இப்போ மிஸ்டர் பீஸா பண்ணிடலாம் ப்ரோ. எதிரா வழி இவ்வளவு தூரம் நான் வந்ததெல்லாம் பொய்யா கோபால்? இந்த இடம்லாம் இங்க ஒரு வழி மேல போகுது. டேய் இது வந்த வழிடா. அப்ப இந்த வழியும் கிடையாதா? இதுதான் போது ஒரு தடவை. இந்த வழிதான் கரெக்டா போனது. ஹலோ ஒயிட் ப்ரோ, பிக் ஃபன் ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. லைன் நிக்கண்ட் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. அங்க ஒரு வழி போகுது, அங்கதான் போகணுமோ? அட ஆமாங்க, அங்கதான் எனிமே இருக்கான். தெரியாம நான் லூசு மாதிரி இங்க ஜாம்பி வரணுங்க. இவங்களுக்கு இது கிறிஸ்டல் பவர் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது. உள்ள ஒன்றும் பெருசா இல்லை, வாங்க போவோம். இது வேற கீழே வர பாம்பு வேற வச்சிருப்பானுங்க, பேல போறோம். கிறிஸ்டல் தான், ஃபயர் தான் மாசு. இது என்ன பண்ணுதோ? ஓ இது வந்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே எப்படி வந்துச்சு. ஹாய் ஐசோஸ் மீ, தேங்க்யூ ஸோ மச். லைன் மிக்க வெல்கம். வாங்க மிஸ்டர் நிகேஷ்.
Don't try to play full with me, niggas. இது அடியில போற ஒரு வழி இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் டீப்பா போறதா வழின்னு நினைக்கிறேன். சரி பாப்போம். உயிரோட தான் இருக்கேன் பேல போறோங்க. அக்ஷய் தாகி ப்ரோ, நீங்க சொன்ன கேம் சஜஷனும் வரப்போகுது ப்ரோ. We will be playing Claw very soon. Save it for later. Listen, I was following old Whitebrow, but I lost him. He was acting odd. And I mean, he was already a bit of a weirdo, but he's even weirder now. He ignored what I was saying and said he was no longer old Whitebrow. It was just off. What? He's being controlled somehow. I'm sure of it. Everyone here is being controlled by some strange power. Hey, calm down. Don't tell me to calm down. You don't know how it feels to lose him. He's like the closest thing to family for me. Damn it, why am I even telling you this? I have to find him. Even if his mind has been taken over by some messed up thing. I get it, Shay. Find him. You have feelings after all. It's none of your business. So you're sure something's controlling him? I was standing pretty close to him. I yelled, but he just kept muttering to himself. He said something like, "I submit to the ancient god, son of the cosmos." When I realized... So, you and... I guess, yeah. He adopted me when I was just a kid. He liked me best out of all the orphans. He taught me how to search for treasure, but he would also tell me stories about history. He teach you to read, too? Yeah. Not everyone in the Goblins can read, so that gave me an advantage. I grew up on the streets, and I've been through a lot. I've seen a... So... Alright. How would you snap... Laugh all you want. Get out! It's the old man! Go any further and you'll succumb to the Lord of the Mine! Stay there, you old fool! Hey! Damn! Catch up with them. Did he mention the Lord of the Mine again? எப்படியும் படல. டேய் தர்க்குரி இங்க ஒரு ஜம்ப் பண்ணானே, அந்த தர்க்குரி நம்மள வந்து இந்த இப்ப நான் எப்படிடா அங்கிட்டு போறது? இதோ இந்த வழியா அதான் எப்பவுமே எனக்கு ஈஸியான பார்த்து கொடுத்தா நான் கேமை முடிச்சிருப்பேன். ப்ரோ நான் 25 ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்தேன். அப்போ யூடியூப்ல நீங்க தான் திஸ் கேம் 241 எபிசோட் விளையாடிட்டு இருக்கீங்க. மார்னிங் ஸ்டார் எலிக்சர் ஏதோ அந்த ராபிட்டை போட்டு அடிச்சு ஒரு புண்ணியம் கிடைக்குன்னு பார்த்தா ஏதோ எலிக்சர்னு ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க. பேல போறோம் கூடிய சீக்கிரம் ஓபியா இருக்குல்ல. இந்த 2 வாரம் போட்டு அடிச்சாலே பயங்கரமா ஹெல்த் டேமேஜ் குறையுது. அது பொறுமை என்ன கருமம் இது? எனக்கு என்னமோ இது பெருசா டேமேஜ் பண்ற மாதிரி தெரியல. மதியம் தான் நல்லா டப்பு டப்பு போற 300 400 அடிக்குது.
நீனே ஓ அது முட்டிட்டு அடி வாங்கினா நிறைய அடி வாங்க போதும். அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இதை வந்து ஒரு ரியல் எனிமியில டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த ஐ மீன் இந்த மேஜிக் பவரை எப்படி வருதுன்னு. எனக்கு ஒரு டவுட் மார்க்கி, நீ எப்போ பாட்ஸை கல்யாணம் பண்ண? நீ நக்கலி அவனை பிடிச்சி வேலை போ. அவ்வளோ தூரம் என்னால் ஜம்ப் பண்ண முடியுமா? பொட்ட பையன் கீழே தான் இருக்கான். எப்படி போறதானா? எங்க இருந்து ரீஸ்பான் ஆகணும்னு தெரியல. ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்ல. ஃபயர் தான். நல்ல வேலை இதாவது இருக்கே, அவ்வளோ தூரம் சுற்றிட்டு போகிறதுக்கு நினச்சேன். எலி குஞ்சல வர என் பின்னாடி துரத்துமா ரேப் பண்ணுதுங்க. ஒரு நிமிஷம், நான் இப்படியா போனோம்? இப்படியா போனோம் நானு? டாம் ரைடர் தானே வால்ல கிளைம் பண்றான். ஆமா ஆமா ஆமா, ரெண்டாவது மேரேஜ் செகண்ட் டே மேரேஜ் பண்ணாதான். மார்க்கஸ் பி லைக் மென்டல் டார்ச்சர்ல எசக புசகா பண்ணிட்டு இதுதான் இருக்கு. இதுதான் இருக்கு எனக்கு. ஏதாவது சேவ் பாயிண்ட் கொடுங்கடா. சேவ் பாயிண்ட் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குடா. மறுபடியும் அவ்வளவு தூரத்துல ஓடி வரணும்டா. கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்கடா. மனசாட்சி எல்லாம் சேவ் பாயிண்ட். கடவுளே, உளுந்து போட்டியே இருப்பேன் என்னத்துக்கு அங்க ஜம்ப் பண்ணலன்னா.
ஹெல்த் போர்ஷன் எடுத்துப்போம். தேவைப்படும். இந்தா ப்ரோ சேவ் பாயிண்ட்டு நான் தரேன். ரொம்ப நல்லவனுங்கடா நீங்களா, ரொம்ப ரொம்ப நல்லவனுங்கடா. when two Turkish meet ISO speed and delays ஒத்துக்கிறீங்களே. விச்சு போட்டு பவர் கேபிளை பிடிச்சி கடிச்சு காட்டு மார்க்கிய. பனியம் முடிச்சது இதுதான் ஒரு வேலையா இல்லையா? இதுதான் வழியா இல்ல இது என்னது? இது குட்டி செஸ். தர்குரி மீட்டிங் ஸ்பாட்டா பாத்தியா மார்க்கஸ்? ஏய் நீ எல்லாம் இன்னும் சொல்றதுக்கு இல்லடா டே. ப்ரோ 2025ல this game part 2. ஏய் இங்க வர்றா, இதுலலாம் மைன் வச்சிருக்கானுங்க பேல போறவனுங்க. இப்படி ஒரு வழி போகுது, இப்படி ஒரு வழி போகுது. அடா இது வழியே கிடையாதுடா மார்க்கஸ். இவ்வளவு நேரம் சண்டை போட்டதெல்லாம் வேஸ்ட்ரா. கீழே இருக்குடா வழி. அடச்சே, அது யாரு? நம்ம அனகொண்டாவா? எது தலையில போறதா? அனகொண்டாவோட குட்டிக. ஒயிட்டி ப்ரோ தான், ஒயிட்டியோட குட்டிக தான் இதெல்லாம். டைலண்ட் போயிட்டு வந்திருக்கும். ஆஸ்ட்ரல் ஸ்டாம் ஆல்ரெடி எடுத்துட்டோம். லைட்டிங் டொரண்ட் எல்லாம் நல்லா இருக்க மாதிரி எனக்கு பிடிக்கல. லேட் டான்ஸ் நல்லா தான் இருக்கு. செட்டிங் பர்க்கு செட்டிங் ஸ்கின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஒன்று தான் இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஐயோ பாம் ஏய் சனியனே, இருடா ஹெல்த் பர்சன் தான்டா குடிக்கிறேன்.
ஆஹா கீழே பொறி வச்சிருக்காங்க. இரு இந்த சைடு ஏதோ வழி போகுது. இது என்னன்னு முதல்ல பார்த்துட்டு வரும். கவலைப்படாத ப்ரோ, அக்காக்கு நான் வாழ்க்கை தரேன். ஒரு கருமும் தரப்பா. இதுதான் வழியா இல்ல எது வழி எனக்கு எதுவுமே புரிய மாட்டேங்குது. கீழே போற வழி இருக்கு, இங்க ஒரு வழி இருக்கு. வந்துட்டேனா? ஏதோ கட்சின்னு வருது. ஆறா இது கிளம்பம் போட சண்டையா? Come on, cut it out, old man. This isn't funny. Hey, what are you? Ooh. I've been looking for you. This doesn't look good. Hilda, please help me out here. நதானே பொட்டப்பையா ஊர் ரொம்பலாம் ஈத்துக்கிட்டு கடைசியில ஹெல்ப் மீ அவுட்னு நம்ம உயிர் வந்து வாங்குவானுங்க. Lord of the mine is watching you. கேரிஸ் அந்த ஓல்ட் ஒயிட் ப்ரோவா? ஓ இவன் தானா அது? ப்ரோ நீங்க வெள்ளை கோட்டு போட்டதால தான் உங்க பேர் வந்து ஒயிட் ப்ரோன்னு வைக்க முடியாது, புரியுதா? பைக்க பார்த்து ஓடுது பேர். Hey, old man, get back here. He's quick for his age. நீ ஓடிட்ட, நான் எப்படி வர்றது? ஓ நைட்ல ஸ்ட்ரீம் போட்டா நைட் பாட்டு, மார்னிங் ஸ்ட்ரீம் போட்டா மார்னிங் பாட்டா? அறிவாளி நாடி. ஓ இப்ப படுத்துற பாடுபடுத்தாதுன்னு இந்த குண்டு வேற அங்கங்க குண்டியால நட்டு வச்சிருக்காங்க. இந்த பாரு just missing. Too slow, Hilda. தொல்லை வேற தாங்கல. ஒயிட் கோட் போட்டா டாக்டர் சேஞ்ச் மாதிரி இருக்கான். டேய் அவன் ஒரு ஸ்பைடர்மேன் மாதிரி போயிடுறான்டா. அவன் ஸ்பைடர்மேன் மாதிரி இந்த இதை எடுத்துட்டு போயிடுறான் சொருக்கு பொறுக்குன்னு. நான் தான் செத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த குண்டுல எல்லாம் போயிடு. I don't want to be your enemy. Fight back against the power controlling you. That's what I know. Take this. Yeah. ஏய் இருடா என்னன்னா வெடிக்குதுடா. இது வேற அப்பப்போ குண்டில சுத்தி இது பண்ணிட்டு இருக்கு. Lord of the blind, grant me wisdom, grant me the truth. இப்படிதான் போணுமா? என்ன வெடியுது? ஆ
You bloody country brute. முட்டி போடு முட்டி Back into you. You can make it, old man. அவ்வளவுதான் அவன் பொட்டி ஃபயர் பவர் செம்மையா இருக்கு டேமேஜ் ஆமா எனக்கும் அப்படிதான் தோணுச்சு இவன்ட்ட பேசுறது ஒண்ணுதான் முட்டி போடு செக் அவுட் தி டிஃபென்சிவ் I'll stay here and take care of old White Brow until we have to go deeper. Got it. I'll go check out the device first. If you make it back, Slightly will be at your service. எனக்கும் ஃபயர் பவர் தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு பட் ஆனா வந்து இது என்ன ப்ராப்ளம் White Brow's under control for now. It's time to investigate those broken defensive devices. These must be the broken defensive devices Shay was talking about. There's a powerful ஃபயர் பவர் force என்னன்னா coming from ஃபோர்ஸ் deep பவர் வந்து within. ரொம்ப ஒரு மீட்டியர் மாதிரி வந்து விழுந்து பயங்கரமா இருக்கு ஃபயர் பவர் பட் ஆனா வந்து அது It's time to go back and explain அது the problem நான் to இது everyone. பண்றதுக்குள்ளே எனக்கு நிறைய பேர் இதாயிருக்கு யூ ஹேவ் கம்ப்ளீட் மெயின் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் மெயின் கன்ஃபார்ம் எஸ் எனக்கு போதும் எனக்கு பிரச்சனையே வேணான்ற எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு வந்து அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை சரியா நான் வந்து எங்க அது இது பேசிக் போற மாதிரி ஒரு ட்ரிங்க் இருக்குமே பரவாயில்ல வாங்கிக்கிறேன் நான் இதை யூஸ் பண்ணி பேசிக் போய்க்கிறேன் 8 பேர் கோஆப் ஜாம்பி கேம் வந்து பேக் பார்க்ல 8 பேர் கோஆப்பா 4 பேர் தான் விளையாட முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன் 8 பேர் கிடையாது லெஃப்ட் 4 டெட் மாதிரி தான் இருக்கு போடு சேவ போடு நைஸ் இவகிட்ட ஏதாவது வெப்பன் அப்கிரேட் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம் Hey sweetie, what's up? இல்ல இன்னொன்னு கேக்குது Thank you. இன்னொன்னு இருந்தா தான் அப்கிரேட் பண்ண முடியுமா Please speak. Time is of the essence. Report the issue to Albanon in the Pict village. நான் கரெக்டாக தான் நான் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் ஆகியிருக்கேன் நான் ஆர்வ கூபையாட்டும் இவகிட்டே வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டேன் இப்போ நான் திருப்பி அந்த ஆல்பனோன்னு அந்த ஃபீலான் அகாடமி வரைக்கும் நடந்து போகணும் வாழ்க்கையில் வந்து நீ ஜோக்கர் ஃபாண்டான்னு தெரியும் ஆனால் தோத்துக்கிட்டே இருக்கே அப்படி அந்த கஷ்டம்லாம் உங்களுக்கு புரியுதான்னு தெரிலங்க மனசெல்லாம் புண்ணா போகுது எனக்கு என்னெல்லாம் கலங்குது மறுபடியும் அவ்வளோ தூரம் ஓடி போகணும் நான் இப்படி அந்த வேதனை இருக்கே அந்த வேதனை அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னா புரியாதரா இங்க ஒரு கரடியில் அப்படியே போல் வர இருப்பான் தோத்துக்கிட்டே இருக்கே மார்க்கஸ் கேமே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் அந்த இடத்துக்கு கூட்டு வரும்போதே நான் கொஞ்சம் யோசிச்சிருக்கணும் என் மூளைய விடுங்க இல்லாத விஷயத்துல என்ன பண்றது பை தி வே நிகேஷ் உண்மையிலேயே சொல்றேன் இந்த கேம் விளையாடும் போது நீயாவது இருக்கிய பேச்சு துணைக்கி நன்றி அவ்வளோ தூரம் போகணும் இப்போ ஃபீலான் அகாடமி வரைக்கும் போகணும் போறேன் என்ன பண்றது போறேன்
வழி தெரியும் இந்த தடவை எப்படி போகணும்னு, அதனால பிரச்சனை இல்லை. சண்டையே போட போறதில்ல, அப்படியே ஃபுல் இதுதான். சம்மர் ஃபெஸ்ட்ல பார்த்த 2025 8 கோஆப் வச்சு ஜாம்பி கேம். இங்க 4 பேர் விளையாடுறதுக்கே ஆள் இல்லை, 8 பேர் ஆக்கும். நீ போய நான் உன்னை சண்டையே போட வரல, எனக்கு நான் உன் கூட பிரச்சனையே பண்ண வரல சரியா. நான் பாட்டி என் வேலை இதை பார்த்து போயிட்டு இருக்கேன். எதுக்கும் இங்கேயே ஒரு தடவை சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது லூசுப்பு மாதிரி கீழே கீழே ஊன்ட்டனா மறுபடியும் அவ்வளோ தூரத்துல வந்து ஓடி வர தேவையில்ல. பண்ணுவேன் நான், ஏதாவது லூஸ் பண்ணமா பண்ணுவேன், அதுக்குதான் உஷாரா. வீட்டு தான் சொல்லணும். What was it like in the mine? The magical defense devices on the second and bottom levels were destroyed by the goblins. Only the ones at the entrance are left. Damn it! When those miners didn't return, I thought something like that must have happened. I don't know if they can still be repaired, but we could try to find a way to get in deeper and find out the truth. Easier said than done. Just trying to keep the village from collapsing is taxing enough. How about this? If you help me take care of this problem, we won't just reopen trade. The pit village will unconditionally work with Minerva. How does that sound? Really? You have my word. But you gotta show me the results first. I'll tell Minerva. Minerva or bear actually. Curiosity drives us forward, leading us to explore the known and challenge the unknown. Yet it also makes us forget our limits and attempt to control that which should never be touched. Even then the white bro. Oh, Sorol அந்த இது கீழ தான் அந்த இது இருக்கோ. The righteous path is always fraught with danger. The curse of Aethys has proven this, and none of us should repeat the same mistake. ரோட்ல போறவங்களுக்குலாம் வேலை செய்றீங்களே தேவையா? அதெல்லாம் எனக்கு சொன்னா புரியாதே போய். இப்ப திரும்பி டீப் இன்சைட் தி மைண்ட் போன்னு சொன்னீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. செம்ம டென்ஷன் ஆயிரும், எனக்கு வழியே தெரியாது. Maybe I should check in with Minerva first. இப்பதான் வந்து மினர்வா போ சொல்றான். தேவையில்லாம ஒரு டிபி வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த பொண்ணு கூட நல்லா கும்முன்னு இருக்கு. நல்லா ஹைட் சார், வெயிட் சார், பல்க் சார்ன்னு இருக்காரு. Maybe I should bring this back to Minerva first. அவ இப்ப வேற வேலை சொல்லுவா. ஃபர்ஸ்ட் 3 வேலை சொன்னா அது இதுவாயிடுச்சு. இப்ப அடுத்த வேலை சொல்லுவா. வேற என்ன? அவளுக்கு இதான் வேலையே. சும்மா அடியில உட்காந்து டேபிள் முன்னாடியே உட்காந்து காலத்தை கடத்த வேண்டியது. I found and destroyed a magical device in the depths of the mine. It looks like we've prevented the magical anomaly from spreading further for now. Yes, you did well. At least we know now what happened in the mine. I didn't expect that voice to still be affecting people's minds. 1,000 years ago, it took so much sacrifice to suppress it. Is there really no way to solve the problem once and for all? We believe that the anomalies in the mine could be linked to Asterigos. We've been trying to study and solve the mystery for the past 1,000 years. We haven't managed to succeed, and the dangers involved have cost us a great deal. If we are able to solve this predicament for the pit village, we'll definitely have their support. Mistress, I don't think we'll be able to solve the magical anomalies in the mine anytime soon. We're running out of time, and there are more important and pressing missions. We can still give a reply to Abalon,
There's no harm in having more allies. They are very stubborn, and they are openly disdainful of the Aristoi. I don't think they really trust you, mistress. Unless we think of a better explanation and firmly win Abalon's trust. We should appease the miners. We should exploit the soldiers' retreat. Appanna? I don't think the miners want to take advantage of you. They have experience with an Aristoi who treats his workers well. Next game, any plan? So they hope someone else will show them the same kindness. You should try to understand what they're feeling and calm their fears of the current situation. If you can do that, I believe they'll be very grateful. The Aristoi you're talking about, child. We'll discuss it and come to a conclusion on our own. We don't need your input, Hilda. It's just a suggestion. Feel free to ignore it. Enough. Here, the Echo Stone we agreed on. We'll talk later about a response. Don't get distracted from the task at hand. Things have really progressed. Hilda, come and see me when you have a moment. I have something to tell you. Hey, நான் இவ குடுக்குற எக்கோலாம் எங்கேயுமே வரவே மாட்டேங்குதே. இவ குடுக்கறதெல்லாம் எங்க தான் இருக்கு? ஒண்ணுமே ஆளே காணோம் இவ குடுக்கறதெல்லாம். First of all, Hilda, I'd like to thank you for all your hard work. Mia bro, வணக்கம் bro. Thank you so much. Nandri bro. Thanking me? Yes. Believe it or not, I can be appreciative. Anyway, I was looking for you so I could give you something. Please, hand me your necklace. Don't worry, I'm just going to apply a magic sigil. Okay. There, done. This sigil, what does it do? Remember your first task? You retrieved the shifting stone. It's an essential item for constructing the conduit teleportation system, and now we can finally use it. Teleport? Your necklace is equipped with a memory feature. You should have felt it since you arrived here in Aphis. You can use the necklace to sense the conduit in the newly completed array, and then teleport to any conduit location stored in the necklace's memory. So teleportation really is a thing. I can hardly believe it. And the sigil I just added. It's stored a place you haven't yet been to in the necklace's memory. So, now we can go to Laurelcraft together. Us? Laurelcraft? Yes, there's a new objective there. I'll explain more when we arrive. Now you can use the power of teleportation in the shelter's conduit. Oh, இப்போ வந்து நம்மளால வந்து இது பண்ண முடியும். இஷ்டத்துக்கு வந்து டிபி அடிக்க முடியும் அப்படினு சொல்றாங்க. bro மியாவெல்லாம் விட முடியாது bro. அதெல்லாம் வந்து உனக்கு புரியாது bro. Hey sweetie, what's up? அதெல்லாம் உனக்கு சொன்னா புரியாது bro. அதெல்லாம் உனக்கு சொன்னா புரியாது. bro உன் பேர் என்ன bro? மியா மியான்னு சொல்லியே மறந்து போச்சு bro. Okay, just like Minerva said. Whoa. This is feeling weird. ஒரிஜினல் நேம் என்னது bro? மறந்தே போச்சு bro. மியா bro சொல்லி. மியா bro தான் bro நல்லா இருக்கு உனக்கு பேரு. அதெல்லாம் அவ்வளவுதான். ஒரு தடவை முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா என் பேச்ச நானே கேட்க மாட்டேன். ஜகன். All right. Wow. So that's what teleportation feels like. சரி இத பேசு. Activating again. Are you all right? How do you feel? Yeah, smooth. No explosions. Ah. Why so surprised? Was I supposed to explode? No. That's good. So, where are we now? The conduit outside Laurelcraft.
You may have passed by here before, but you seem to have a lot of questions. Let's deal with them first. What kind of place is this? It's where we process and develop starite. After the stones have been cut, they're sent here and made into goods. Laurel Craft makes everything, from the starite you use to the conduit cores that can be seen all over the city. Is this the only Laurel Craft workshop? No, there are many workshops to meet the needs of the city. But this is the biggest one. Who manages such an important place? Humanities and I are in charge. I think you probably already know that we're married. Oh, you're married? It's fine. I can tell you're curious about our relationship. Yes. I married Humanities soon after I came of age. He owned the mine, and my family processed starite. Our marriage contributed to the development of the starite industry. And Laurel Craft drove the city's economy. Sounds like you did a great job. How did it end up like this? We can talk about that later. It's a long story. What are you doing here? The workshop was abandoned after the smiths and most of the starite were taken by Marble. Hello, Nagaraj bro. Vanakkam. Thank you so much. Welcome stream bro. I really need a polarized light for analysis. If I can find one, I can verify my hypothesis about humanity's plan, which will help us move forward. I see. Well, let's get to it. Hold out your hands. What does this key open? The Laurel Craft Vault. There's a secret vault in the cellar that can only be opened with this key. You'll find a polarized light reader on the table inside. Bring it back to me. Isn't this key too precious to give to me? I think it's the right choice. I trust you. It's an unusual shape. It's made of pure starite, so it's very difficult to duplicate. Most Aristoi use this kind of lock to protect their important belongings. The key is a symbol of the workshop owner. It's no mere luck that you now have it in your possession. I'm speaking literally. Let's get back to the matter at hand. The workshop was closed down by the soldiers, and the door is now locked. You can get in from the second floor of the building next to it. Come back once you have the polarized light reader. I'll wait out here for you. All right then. Wish me luck. அதாவதுங்க இந்த பொம்பளைக்கு சண்டை போடுறதுக்கு உடம்புல தெம்பு இல்லை. இவ வந்து முன்ன நடத்திக்கிட்டு இருந்த ஒரு பிளாக் ஸ்மித் கடையில் வந்து ஒரு ஐட்டம், முக்கியமான ஐட்டம் ஒன்று இருக்கு. அந்த ஐட்டமை எடுக்கணும். அதுக்கு இந்த அம்மாவுக்கு உடம்புல தெம்பு இல்லை. அதனால நம்மளை வந்து அமைச்சு ஒரு சாவியை கொடுத்து, இத்தனைக்கும் அந்த சாவி வந்து ரொம்ப குடும்ப சாவி மாதிரி யாருக்குமே தரக்கூடாது. நம்ம கொடுத்து Let's concentrate on the workshop mission first. Got it. பஜார் போற வழியா? கெலட் கபோதி, அப்ப வழியை சொல்லு கபோதி எப்படி போறதுன்னு. You already completed the game. நிறைய இருக்கு ப்ரோ. நீ வேற way to the bazaar ன்னு சொன்ன உனக்கு find a way into the Laurel building. Okay, இதுல கூட find a way. Very nice. அதுதான் வழி. ஓகே, மார்க்கஸ் 3 டைமா இந்த கேமை ஸ்ட்ரீம் பண்றாரு. வேலை போறாங்க, வைத்தரத்துல வாங்கி கொட்டிக்கிட்டு இருக்காதீங்களா டேய். இறைவனிடம் கையேந்துங்கள். Great. Never didn't tell me that. I'll get to her later.
கேம் டைம்லைன் ஃபைட் சீன் 30%, கட் சீன் 20%, டயலாக் 20%. அடுத்து சேவ் பாயிண்ட் வரும்போது நம்ம இது பண்ணிப்போம், ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிப்போம். கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வர்றா Here, give me a moment to talk to the Colossus. What are you doing? Herald, idan நம்ம அப்பா. Taking the ownership of it, making me its sole master. Just a precaution. Done. Now, where were we? My kingdom and Bari and my king. The king heard the goblins had retrieved rare starite artifacts from Aphis, so he summoned them to the palace. That's quite enough exposition. Please. நம்ம அப்பா இவனுக்கு வர்க் பண்றானா இல்ல இவனும் வந்து மைண்ட் கண்ட்ரோல்ல இருக்கானா? அதான் டவுட்டா இருக்கு. Magic of the starite, just like what happened to the people in your city. All because of the goblins' thievery, which I have no sympathy for. But the curse of stars in Aphis was a terrible accident. To some extent, your king was a victim. So... I'm glad to help you, noble warrior. The starite necklace I gave you can protect you from being cursed by magic. Of course, there are starites with other attributes that can relieve the king's suffering. எனக்கு டவுட்டா இருக்கு, நல்லவனா கெட்டவனா? This curse so that no one will have to worry about it ever again. I must ask for your help now. ஓ, இப்போ வந்து ஹெரால்டோட ஹெல்ப் Can you let வச்சு me take the stardust to the king to ease his pain first? That's not the concern right now. The Trinity is coming. If the curse of stars is lifted, you won't have to worry about it anymore. Yes, but... Hi, Dhanush boss. Dhanush Kodisi, thank you so much, man. Live in the weekend, welcome to stream. Hope you are really feeling well right now. Can't you see? It's the only logical... I'll help you resolve the crisis as soon as possible. Great. அதாவது நம்ம அப்பா கிட்ட Bari could end up in trouble. It sounds even worse than I thought. Does Eumenides really want to save it all? I could tell Papa didn't entirely trust him though. அதாவது யுமினிட்டிஸ் வந்து இந்த ஊரை காப்பாத்த போறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்பா நான் வந்து ஏமாத்தி வேலை வாங்கிட்டு இருக்கான். மை லவ் ப்ரோ, உண்மையிலே லவ் தான் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சா? நான் கூட என்னமோ ஏதோ நினைச்சிட்டு. சரி ப்ரோ, ஏதோ சந்தோஷமா இருந்தா சரி. டேய் குட்டி குஞ்சா இரு. கரெக்டா ஸ்பெல் போட்டா மேட்டர் முடிஞ்சது. அது யாரு உங்க அப்பா நான் வந்து தரப்பா? போச்சுற. இறைவனிடம் கையேந்துங்கள். ஆப்பியா இங்க இருக்கா யாலி? Soon we can play Dota with her, bro. ரைட்ரா. எப்படா உங்களுக்கு மட்டும் கேம் ஆடுற பொண்ணுங்கலாம் மாட்டுதுன்னு தெரியல. லக்கி ப்ரோ, யூ ஆர் வெரி லக்கி. ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் சவுண்ட். Something is not good. என்னது? Congratulations, bro. நான் கூட உண்மையிலே பொண்ணு பிரச்சனை. நான் கூட என்னமோ ஏதோ நினைச்ச ப்ரோ. இப்படி பண்ணிட்டே ப்ரோ கடைசியில. ஆர்டிஸ்ட் கேம் ஹாஃப்லே ரீச் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. இப்போ வந்து என்னன்னா அடுத்து வந்து நான் இது கண்டுபிடிக்கணும்.
ஒரு சேவ் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சனா இன்னைக்கு இதோட ஏதாவது கதை என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு கதை சொல்லிட்டு கிளம்பிடுவேன். Hurry up and confirm the order. My father told us to prioritize Blue Star's orders. Hurry up! Is this what humanities used to be like? It's hard to imagine. அதாவது மின்வீராக்கு ஒரு கீழே முட்டி போடுற மாதிரி ஒரு புருஷா இருந்திருக்கான். வேற எதுவும் இல்ல. ஓ கண்டுபிடிச்சம்பா தெரிஞ்ச தெரியாமையும். ஓ என் ஒய்ஃப் லாயர். ஏய் என் ஒய்ஃப் வாயில வர வச்சிராதீங்க. நீ அந்த வார்த்தையை வர வச்சிராதீங்கடா பாய்ஸ். This must be the polarized light reader. But the vault seems to have been cleared out. என் வாயில அந்த வார்த்தையை வர வச்சிராதீங்கன்னு சொல்லிட்டேன். சரியா? இல்ல என் ஒய்ஃப் வாரியர். எப்படா வந்தேன்? இறைவனிடம் கையேந்துங்க. ஏய் கொசு லவடை கபால் வேற வந்து குட்டி ஊண்டு உடம்புக்கு எவ்வளவு ரத்தம் குடிப்பீங்க? குடும்பத்தோட வந்துறாங்க. என்ன பிளட் இதுவா நடத்திட்டு இருக்கேன், பிளட் கேம்பா நடத்திட்டு இருக்கேன். வந்து குடிகார பயிலிகள். அது லாக்டு ட்ரெஷர் எப்படியும் எடுக்க முடியாது. இப்படிதான் வந்தேன். சரி எப்படி ஷெல்டர் கான்டாக்ட் போறது? என்ன குதிச்சேன்? குட்டி குட்டி குஞ்சு கொசுகளா மஸ்கிட்டோ பிரெக்னன்ட் ஆக்குறியா மார்க்கஸ்? ஆமா இது நான் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கேன். இப்போ மஸ்கிட்டோ வந்து என் ரத்தத்தை குடிச்சிட்டு போய் அது முட்டை போடுதுன்னா அப்போ அதுக்கு சொந்த அப்பாவும் நான் தானே அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. கரெக்ட், பரவாயில்ல. என்னால் நிறைய குட்டிகள் வந்து வாழுதுன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனால் அதே குட்டிகள் என் கையில் சாவும் போது கொஞ்ச நாள் அதான் எனக்கு எப்படி போன வழியிலே திருப்பி கொடுத்துருவாங்க. போகிற வழியில ராடு விட்டு அண்ணே ஒரு சேவ் பாயிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நிம்மதியாக போயிடுவேன். எனக்கு இந்த சண்டை போடுற அளவுக்கெல்லாம் உடம்புல தெம்பு இல்லை. உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையானே எனக்கு புரியல. சவுண்டும் சரியில்லை. சும்மா எங்கதான் வந்துச்சோ தெரியல. அந்த இடத்துக்கு இப்படி இப்படி போனா மின் வேறா? ஐயோ ஆமா. இப்ப என்ன டவுட்னா இது பண்றேன் ரிப்போர்ட் பிரஸ் பண்ணா RDR2 இப்போதைக்கு பிளான் இல்ல ப்ரோ, பட் டெஃபினட்டா போடுவேன். I heard a strange noise. Are you all right? நீங்க உட்கார்ந்து நக்கிட்டு Yeah, thanks. But I would have appreciated a heads up about the colossi in there. That isn't how it's supposed to be. The colossi shouldn't act without orders. Whatever, it's over with. Look, here's the polarized light reader. Also, I saw lots of valuable looking boxes inside, but they looked ransacked. Someone must have been there before me. The only person who knows how to get into the vault besides myself is human. What would he have come for? I have a theory, but I need to test it with a polarized light reader. Now that you can use the conduit to teleport, you can return with me or stay here to explore some more. I'm off to the shelter to prepare for the analysis. Nadu shelter pora. டேய் இன்னும் 3 இடம் லாக்ல இருக்குடா மார்க்கஸ். இன்னும் 3 இடம் லாக்ல இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? என்ன அர்த்தம்? இன்னும் கேம் ரொம்ப நாள் போகுதுன்னு அர்த்தம். சொன்னது சொந்த புள்ளையை அழித்து கொன்ற மார்க்கஸ் கைதான். பேலவும் விட்டா உண்மையிலே புட்டியாக்கிடுவீங்க போலயே. இந்த மொட்டை கூப்பிட்டு என்ன இருக்குன்னு பாப்போம். டே மொட்டை ஏதாவது விற்கிறியா? பை
என்ன வேணுமோ இவன்ட்ட இருந்து அப்புறமா I look forward to your next visit, friend. சுத்தம். எனக்கு வெப்பன் அப்கிரேட் பண்ணனும். Hey sweetie, what's up? Upgrade staff. Vachalium slab. Vachalium slab வந்து ரெண்டு ஒன்னு வேணும். The secret of the house ன்னு போடு bro. எங்க என்னங்க இருக்கு அந்த கேம்ல? How can this humble servant be of service, friend? Vachalium slab. 13000 ரூபாவா? I look forward to your next visit, friend. Hey sweetie, what's up? 100% God of War. 100% நான் தான் சொல்றேன் 100% God of War. டாகர்ஸ்க்கு வந்து குயின்சிங் சொல்யூஷன் காலியா போர். இதுக்கு ஸ்டாஃப்க்கு இதெல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு. டாகர் அப்கிரேட் பண்ணு. டாகருக்கு வந்து ஓர் வந்து 5 சொல்யூஷன் வந்து 1. இது டெம்பிள் ரன்னா. இதுக்கு பசங்க அஞ்சு வச்சிருக்கானா 7 வச்சிருக்கான் 5 போதும் நமக்கு. ஐயோ வாங்க காசு இல்லைங்க. திருட்டு கம்யூனிட்டி. Ice energy concentrate. என்னத்த விக்கிறது என்ன கருமோ ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. வல்கானி என்கிட்ட இவ்வளவு கடா உள்ள. Forward to your next visit, friend. இவனுங்களாம் இன்னும் ஏதாவது காட்டும். இது அடுத்த மாசம் 3rd or 4th வீக்ல காலேஜா என்ஜாய்மெண்ட். ஏதாவது பண்ணுவாளா? What can I do for you? Storage. Oh, இவ ஸ்டோரேஜ் மாதிரியா? Mind your manners. ஓ மூடுங்க மேடம். இவன் கிட்ட Yes. Ha. Feel like sparring? The glory of the three. சரி என்னமோ ஒண்ணும் புரியல. Good. இத Now முடிச்சிட்டு that we have சேவ் the பண்ணிடுவோம். polarized light reader, we can begin. Wow. What is this? Just a moment. I need to analyze this conduction ring first. Reversing the flow. Nexus. A ritual. So that's what he's up to. Hilda, the chests inside the Laurelcraft treasury have all been ransacked, right? On my honor. Good. I believe you. Unfortunately, I now know what Humanities is doing. You may already be aware of this, but on that towering peak behind the city, there is a light that shines unceasingly. That's the Nexus, Aphis's biggest and purest starlight. Bestowed upon us, we believe, by the Three. Our civilization developed around the Nexus, and achieved glory by the use of magic. However, even thousands of years of research haven't enabled us to fully control its power. Humanities is trying to master the Nexus in order to gain its limitless power. அதாவது Humanities வந்து Thanos மாதிரிங்க. Yes. Humanities instructed the Northwind Legion to gather the materials necessary to make conduction rings and then install them in each conduit. புரியுது. The conduits were originally intended to distribute the power of the Nexus. However, conduction rings alter the direction of the energy flow, concentrating all of the energy of the conduit in the hands of the user. That energy could then be used to control the Nexus. Wouldn't that be problematic?
Trying to control the Nexus with excessive and unrefined force could make it unstable. If the energy isn't controlled properly, it could trigger another apocalyptic magic storm. And if he can control it properly? This is just speculation, but he could gain mastery of all living things. Curse or no curse. He could choose to remove our curse, or he could lead us in another direction. And then, even if you wear an amulet, neither you nor the Northwind Legion will be able to escape his grasp. Everyone will become a puppet in his hands. He alone will decide the fate of every one of us. Thanos! No, I won't allow that to happen. Yeah, Neither will I. We must do everything we can. Hilda, we must stop your father from completing his mission and put an end to humanity's plan. I must stop him. Let me know when you're ready, and we'll continue our work. Okay. I'm ready. What are you planning to do? Hilda, you've proved yourself to me. I've seen your ability and your determination. And I have seen your destiny. From now on, I hope things will be more equal between us. What do you mean? I mean, we share the same goal. From now on, I'll do everything I can to help you, and I'll tell you all about my objectives and plans. Understand? That's surprising. What made you change your mind? Because you're... No, never mind. I just think things will be better this way. Don't you agree? Of course. And I'll repay your trust. It's the Northwind Legion's way. I'm happy we can be friends. Friends? That's not really what I had in mind. Oh, did I misunderstand? No, you're right. It's as you say. So, I finished deciphering the documents Marissa brought back. This is the biggest breakthrough we've had so far. I'm confident that we can deal with the crisis in Aphis. However, that will only make the next thing we need to do even more challenging. I'm really going to need your help. You can count on me. So, what's your plan? To tell you that, I need to first tell you about Asterigos. 1,000 years ago in Aphis, Eumenides and I came up with a plan that would lead all Ephesians into a bright new era. Inside the city, we constructed a system of conduits and gave every resident, regardless of their class, a resonator. Resonators, just like your necklace, generate a resonance with a conduit, allowing the user to enjoy the benefits that magic brings. But something went wrong. More and more people suffered magical mutations as a result of the resonators. Eumenides frantically tried to find the cause of the problem and solve it, but to no avail. Nothing he tried could stop the spread of the magical mutations. Until he came across an ancient legend. According to this legend, anything could be achieved by performing a ritual called aspiration on Trinity night. Disregarding widespread opposition, he went ahead and performed the ceremony, wishing to remove the magical mutations by manipulating the power of the Nexus. But the ritual ended in failure. It was that night that Asterigos descended upon Aphis. No wonder you say he's the culprit, and no wonder you react so strongly whenever I mention him. So now you know. Anyway, to get back to the point, my plan is to perform the aspiration again, but this time, do it correctly. Again? Didn't you say the power of the Nexus can't be controlled? I understand you have doubts, so feel free to ask me anything. Why does him needs Northwind Legion? I don't understand. Why does Humanities want to work with my father? Because he no longer has any other allies in the city. Right now, we lack cohesion. It is difficult for us to unite. But with his abilities, it wouldn't be difficult for him to do it alone, would it? It's true that Eumenides can use his apparition to shuttle back and forth, but the apparition can't touch solid matter. With his help, the Northwind Legion are highly maneuverable and are inherently very skilled warriors. Moreover, they're the only ones who don't know who Eumenides is. He's unlikely to let go of the Northwind Legion before the ritual is complete. It's awful the way he's using them.
Knowing my father, he'd never return empty-handed if he found a way to save the king. I'm positive Eumenides won't share with him the details of the ritual or its outcome. If we see your father, we must make him see Eumenides for who he really is. Okay, எனக்கு இப்பதான் ஸ்டோரியே புரியுது. What was in the documents that Marissa brought back? It was research proving that a similar ritual had been successfully performed several millennia ago. In addition to it needing to be performed on Trinity Night, the ritual requires 3 ancient relics in order to keep it stable. Relics are the key. So 1,000 years ago, Eumenides failed because he didn't have the relics. Exactly. And now he's disregarding the research and planning to do things his way. We can't allow him to repeat the same mistake. And let's not forget, even if he's successful, it'll only make him even more of a threat. Yes, that's true. Tanrius's research also points out that the Nexus was damaged because of Eumenides' last failure. Unless we can find a way to repair its structural matrix, performing the ritual again will be extremely dangerous. So, we need to collect the 3 relics, find a way to repair the Nexus, and persuade Eumenides to let us use it. I get the feeling he's not an easy person to persuade. There are many ways to persuade someone. We just need to find the right one. So, what should I do now? I think I know where the relics mentioned in the documents are. Aphis is governed by 3 archons, each of whom inherited an ancient relic, a symbol of their status. The real function of these relics has been forgotten through the ages. Now they're merely regarded as symbolic. Fortunately, I know where to find these archons, or at least I have a clue to their whereabouts. That sounds promising. The trouble is, even if I can find them, I don't know if I'll be able to communicate with them. Well, I've got my work cut out for me. Time to put my talents to good use. There's also Tanrius and his wife, who went missing in the mine while searching for a way to repair the Nexus. 4 objectives this time. Understood? Let's get started. Objective. நான் கீடு போக வேண்டியதான். ஓ இப்பதான் வந்து அந்த இந்த டவருக்கு வந்து Eumenides imprisoned Petrius, the archon of clergy, in Styx. எனக்கு இப்போதைக்கு எதுவும் தேவையில்ல. என்னன்னா இருக்கு glittering deeps. For centuries, Tanrius the scholar searched இது எதோடது ஸ்டெல்லா மைன் குள்ள போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டெல்லா மைன் குள்ள போறது. Plaza Argus Plaza. Don't be too surprised. The sunken outskirt. Time is of the essence. ஆக மொத்தம் 4 இருக்கு இப்போ. சத்தம் முன்னையாவது 1 2 இருந்துச்சு, இப்போ 4 கிடக்கு. சோ வந்து கதை வந்து என்னன்னா, எதனால இந்த மாதிரி சிட்டி வந்து கர்ஸ் ஆச்சுன்னா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆஸ்டரிகஸ் அப்படின்ற இந்த கர்ஸ், இந்த ஒரு ஃபங்கஸோ ஏதோ ஒன்று, அது எப்படியோ நீங்கள் வச்சுக்கலாம், சரியா? அது எப்படி இந்த சிட்டிக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா, அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ப்ரீவியஸ் ஸ்டஃப்பை பார்க்கணும். இருங்க வரேன். ஸோ நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பை பார்க்கணும். ஸோ இனிஷியலாக வந்து ஏஃபீஸ் என்ற சிட்டியில் மினேவராவும் ஹியூமனும் வந்து ஒரு கிங் அண்ட் குயின் மாதிரி நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு கீழே இருக்க மக்களை வந்து சந்தோஷமா வச்சுக்கிறதுக்கு, அந்த மேஜிக்கோட இதை வந்து எல்லாருமே அனுபவிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எல்லாருக்குமே ஒரு நெக்லஸ் மாதிரி ஒன்று கொடுக்குறாங்க, சரியா? இப்போ எப்படி நம்ம வந்து ஹில்டா ஒரு நெக்லஸ் போட்டிருக்காலோ அதே மாதிரி அங்கே இருக்க பீப்புளுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு நெக்லஸ் மாதிரி ஒன்று கொடுக்குறாங்க. பட் அது என்ன ஆகுதுன்னா, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகி அந்த நெக்லஸ்ல இருக்கவங்கலாம் ஒரு மாதிரி மேஜிக் மியூட்டேட் ஆகி மிருகங்களா மாதிரி ஏதோ அந்த மாதிரிலாம் ஆகுது, புரியுதுங்களா? ஸோ ஹியூமனுக்கும் மின்னேவராக்கும் இதை வந்து தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாங்க. ஸோ அவன் தேடாத இது கிடையாது, போகாத கோயில் கிடையாது, பார்க்காத சாமி கிடையாது, கும்பிடாத தெய்வம் கிடையாது, அந்த மாதிரி பண்றான். பட் கடைசியில் அவனுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுது, ஒரு ரிச்சுவல் பண்ணா நெக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பவர் ஸ்டார் ஆயிட்டு இருக்கு, பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டார் ஆயிட் அப்படின்றாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கரெக்டான ரிச்சுவல் பண்ணா அதுல இருக்க ஒரு கடவுள் வந்து, அதாவது ஜீனி மாதிரி விளக்க தேய்ச்சி நம்ம விஷயம் கேட்கற மாதிரி, சரியா? அதை வந்து கரெக்டா பண்ணா அவன் நம்ம என்ன கேட்டாலும் அது பண்ற மாதிரி. இவன் வந்து அந்த ரிச்சுவலை தப்பா பண்ணிட்டான். ஸோ அதனால அஸ்டரிகஸ் அப்படின்ற ஒரு கர்ஸ் வந்து எங்க சிட்டி மேல விழுந்து சிட்டி வந்து ப்ராக்ரஸே ஆகும், அப்படியே ஒரு
கிடக்கு. இதுதான் வந்து மெயின் ஸ்டோரி. ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய டவுட் இருக்கும், ஹியூமன் நல்லவனா கெட்டவனா? இப்போ அந்த பவரை அவன் ரீகெயின் பண்ணி அவன் திரும்பி நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கிறானா கெட்டது பண்றோம்னு நினைக்கிறானான்னு ஒரு பெரிய டவுட் இருக்கு. இந்த மீன் வாயில் நம்ம அப்பா வந்து வந்திருக்காரு, அதாவது ஹேரோல் தாஸ் வந்து உள்ள வராரு, ஹேரோல்டும் அவன் ட்ரூப்ஸும் வராங்க. ஓகேவா? ஸோ ஹியூமன் வந்து ஹெரோல் கிட்ட இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இந்த சிட்டியை காப்பாற்றணும், நல்லது பண்ணணும், நான் நல்லது பண்றேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நம்ம அப்பாவை வந்து மைண்ட் வாஷ் பண்ணி இந்த 3 அதாவது இந்த மாதிரி வந்து நிறைய தனது இதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஸோ இப்போ நம்மளோட பிளான் என்னன்னா, அந்த நெக்ஸஸோட ரிச்சுவல் தான் நம்மளும் கண்டக்ட் பண்ண போறோம் திரும்பி. பட் அதுக்காக நிறைய ப்ரீ டிஃபைன்டு இதெல்லாம் பண்ணணும். என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து தப்பா பண்ணதுனால முதல்ல அந்த நெக்ஸஸ் வந்து டேமேஜ் ஆயிருக்கு, அதை சரி பண்ணணும். அப்புறம் அந்த ரிச்சுவல் பண்ணணும்னா 3 ரெலிக்ஸ் வேணுமா, ஏன்ஷியன்ட் ரெலிக்ஸ் வேணுமா, அதை வச்சு பண்ணாதான் கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆக மொத்தம் நமக்கு 4 புது ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கு. 3 ரெலிக்கை கண்டுபிடிக்கணும், இன்னொன்று நெக்ஸஸ் ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ இது பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம அந்த ஹியூமன் கிட்ட இருந்து எப்படியோ பெர்சுவேட் பண்ணி தப்பிச்சு போய் அந்த ரிச்சுவலை கண்டக்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் சரி பண்ணோம். மீன் வைல் நம்ம அப்பாவையும் ஸ்டாப் பண்ணோம். பிகாஸ் நம்ம எவ்வளோக்கு வந்து நம்ம அப்பா வந்து ஹியூமனுக்கு வேலை செய்யறோம், அவ்வளோக்கு அவனோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஸ்பீடாக முடிஞ்சுக்கிட்டே வரும். ஸோ நம்ம எப்படி இப்போ மின்னவரா கூட வந்து வேலை செய்யறோமோ நம்ம அதே மாதிரி நம்ம நம்ம அப்பா வந்து ஹியூமன் கூட வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு இதே மாதிரி. ஸோ இவ்வளவுதான் இன்னைக்கோட ப்ராக்ரஸ். இன்னைக்கு தான் வந்து கேமோட ஒரு பெரிய ப்ராக்ரஸ், நிறைய ஸ்டோரி அன்லைன் பண்ணியிருக்கோம். இவ்வளோ நாள் வந்து நம்ம எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு பிளைண்டா இருந்துச்சு. ஹில்டா வந்து நம்ம அப்பாவை காப்பாற்ற போறா, அதே மாதிரி சிட்டியை காப்பாற்ற போறா, எப்படி காப்பாற்ற போறா, எதனால காப்பாற்ற போறான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கா இருந்துச்சு. அதே மாதிரி நம்ம அப்பா எதுக்கு இவங்க கூட வேலை செய்யறான், எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கு. இப்போ அந்த கொஸ்டின் மார்க்லாம் கொஞ்சம் கனெக்டிங் டாட்ஸ் ஆகி கொஞ்சம் பசில் சால்வ் ஆயிருக்கு. அவ்வளோ டீச்சர் ஆகிய மார்க்கஸ் யார் அது பி வேணும்னு கேட்டது, வாங்க கிலோ கணக்கில் இருக்கு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ see you. இந்த ஒரு லைவ் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ண அனைத்துக்கும் மிக்க நன்றி. ஸோ லைவ் பார்க்குறவங்க லைக் போடாம தான் இருக்கும், லைக் பண்ணிருங்க. புதுசாக லைவ் பார்க்குறீங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லாக்கு 4 பட்டம் மறக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ வழக்கமாக சொல்றது தான், உங்களுக்கு ஸ்ட்ரீம்ல ஏதாவது சஜஷன்ஸ், ஏதாவது கேம் சஜஷன்ஸ், ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ், ஏதாவது ஸ்ட்ரீம் பண்ணுற சேஞ்ச் பண்ணிகள் சாப்பிட்டு சொல்லுங்க. இன்கேஸ் உங்களுக்கு சார்ட்ல சொல்ல இல்லை பர்சனல் சார்ட் இருந்துச்சுன்னா இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வந்து Sarath_Pranev, இன்னொரு marcus_Fenix_Gaming ரெஃபரன்ஸ்க்கு நைட் பாட்டும் போட்டிருக்கோம். ப்ளஸ் உங்களுக்கு யாருக்கும் எங்கள் டிஸ்கவுண்ட் ஜாயின் பண்ணுங்க. டிஸ்கவுண்ட் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டிஸ்கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி பிளேஸாக இருக்கும். அட்மின்ஸ் மாடர்ன் சீன்லாம் இருக்காது, ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். ப்ளஸ் நிறைய பேர் யூடியூப்ல லைவ் போட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் வரலன்னு சொல்லி டிஸ்கவுண்ட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் டேப்னு இருக்கு. லைவ் போட்டு அடுத்த செகண்ட் யூடியூப்ல நோட்டிஃபிகேஷன் வருது, உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட்ல நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். உங்களுக்கு வேணும்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி நைட் போட் அப்பப்போ என்னோட வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி குரூப் லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து நிறைய செப்பரேட் குரூப்ஸ் இருக்கும், கேட்டகரிஸ் ஆஃப் குரூப்ஸ் இருக்கும், வேற ஷேர் மெனி ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார் சேல். உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஜாயின் பண்ணி குரூப் மியூட்ல போட்டு உங்களா உங்களுக்கு தான் தலைவலிக்கும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே கைஸ். ஸோ 3 மீனிங்ல 2 மினிட்ஸ் இருக்கும், யாராவது சொல்ல பேசிட்டு செல்வோம். நைஸ் ஸ்டோரி கலாய்க்கிறானா உண்மையை சொல்றானா தெரியல. எனிவேஸ் தி சீக்ரெட் ஆஃப் த ஹவுஸ், அதுனா கேம் அது சீக்ரெட் ஆஃப் த ஹவுஸ். Secret of House game. என்னல இமேஜஸே சரியில்லை, பெருசா இருக்கு எல்லாம். எப்படிரா இந்த மாதிரிலாம் பாக்குறான்னு தான் தெரியல. இந்த மாதிரிலாம் கேம் எல்லாம் எப்படி இரியா அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட போட்டு கொடுக்குறேன். நான் சொன்னது நல்லா இருந்துச்சா? சரி, என்னமோ கலாய்க்கிறாங்களோ இல்லை உண்மையா சொல்றாங்களோ என்னமோ, புரிஞ்சா சரி. ஸ்டோரி புரிஞ்சுதா? இதுதான் ஸ்டோரி. சரியா? இப்போ வந்து நம்ம அந்த ரிச்சுவலை கண்டக்ட் பண்ணி எப்படி சிட்டியை காப்பாற்ற போறோம், எப்படி நம்ம அப்பா கிட்ட வந்து இவனோட ஹியூமனோட ஒரிஜினல் கலர்ஸை காமிச்சு எப்படி வந்து நம்ம அப்பா கிட்ட கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணாதே, அவன் தப்பு பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது யோ லைவ் காட்டாத மாட்டீங்கன்னா மாட்டிக்கினாரு ஒருத்தரு, இவரை காப்பாத்தணும் கத்தரு, இவரை காப்பாத்தணும் கத்தரு. So guys, otherwise see you. இந்த 2 பேர் தான் இருப்பீங்க. டேக் கேர். பாய் நிகேஷன், பாய் மியா ப்ரோ, டேக் கேர் ப்ரோ. மீண்டும் நாளைக்கு வேற ஒரு லெவல் சந்திப்போம். ஓகே, எதுக்கு ரிச்சுவல்? மிக்சர் சாப்பிட்டுமா போனோம்னான்னு எழுதணும். ஆண்மை இல்லை என்றால் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகலாம். ஒட்டைகளா ஏண்டா என்னைய சாவடிக்கிறீங்க? அவன் கேம் எழுதுனவன் அப்படிதான்டா கதை எழுதி இருக்கான். என் உயிரை ஏண்டா எடுக்கிறீங்க பேல போறவனுங்களா?
சரி ஓகேங்க, டேக் கேர், பாய் பாய். மீண்டும் நாளைக்கு வேலை எடுத்து ஓகே. அவளுக்கே தெரியும் நான் பண்றது. நல்ல குடும்பம், நல்லா இருங்கடா.